السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما وقفنا بحمد الله رب العالمين في الجزئية بتاعة البلاننج واستوعبناها بصورة بروفيشنال في كواليتي بلاننج، أخذنا فيها أفكار جورانا الجميلة المبنية من تجارب واقعية وخبرة عملية، واليابان تشهد على كده. تكلم عن 6 steps: establish the project, identify the customer, discover the customer needs. يا جماعة نسيتوا اللي معانا؟ نمرة 4 develop product، نمرة 5 develop process، نمرة 6 develop process controls and transfer to operations. نبدأ الآن في الجزئية السادسة والاستفاضة فيها. طبعا احنا قبل ما نجي للجزئية السادسة تكلمنا بعد ذاك عن الكواليتي بلاننج من قبل دي ايسو 10005. ولو لاحظتوا معي زي ما لاحظتوا معي ما كان في فرق كبير صراحة، انما هي بس المواصفة، وضعها في خطوات ستيب نمبر 1 1.1 1.2 ستيب الى اخره. بدنا بالسكوب وبالنورماتيف ديفينيشنز الى اخره. نبدأ الآن في الفقرة المهمة اللي العملية اللي بتلحق عملية الكواليتي بلاننج وهي كواليتي كنترول. هنبدأ نقيف على آخر جزئية تكلمنا عنها في ستيب نمبر 6 مع جوران، وننطلق الآن إلى دي كواليتي كنترول. كنت عاوز أكتب تعريف لها، لكن وجدت من أجمل التعاريف للكواليتي كنترول تعريف إيشيكاوا، عالم ياباني مشهور بحاجة بسموها cause and effect. الجودة محتاجة لضمان، ولضمان الجودة في آليات أو تكنيكس، tools and techniques. منها واحدة مشهورة عبارة عن cause and effect، إن شاء الله هتكلم عنها بعدين بصورة بروفيشنال. وأحيانا بيسموها فيش بون، فصاحبها هو إيشيكاوا، وأحيانا بيسموها إيشيكاوا دياجرام. إيشيكاوا عالم ياباني عنده خبرة كبيرة في المجال بتاع الكواليتي. هو دكتور وكان عنده يعني إبداعات جميلة في المجال. عرفها بصورة جميلة جدا ومختصرة وواضحة. قال quality control consists of developing, designing, producing, marketing, and servicing products and services with optimum cost effectiveness and usefulness which customers will purchase with satisfaction. يبقى يا جماعة الآن هو عرف الشيء من الشيء. ضمان الجودة باختصار هو عملية التأكد من إنه الخطة اللي عملناها في الكواليتي بلاننج تم تنفيذها as per planning. ولو في أي ديفكت وين الديفكت وحجم شنو التعامل معه كيف بكل بساطة. فقال هي تحتوي على developing، تطوير. يعني عشان كده آخر فقرة عند جوران كانت develop process controls and transfer to operation. designing تكلمنا عن designing. producing يعني عمل production يعني الإنتاج. marketing التسويق. service product يعني قلنا المنتج حتى نفسه عشان نوصله للعامل. وفي after sale services خدمات ما بعد البيع. دي كلها يا ما خشه معانا هنا حتى نحقق اعلى فعاليه مع كوست منطق، مع كوست يتناسب. طبعا يقول يا جماعه دايما كل ما كانت الكواليتي هاي كل ما كان في الغالب الكوست معاه هاي، لكن ده نصل لدرجه نتحصل الى هاي كواليتي مع كوست مقبول او منطقي. ويكون المنتج مع يوسفولنس يستفاد منه، زي ما جورال لما عرف الجوده قال فيتنس فور يوز. عاوزين فيتنس فور يوز، عاوزين نحقق دي. طيب لو عملنا الاشياء دي كلها يا جماعه the customer will purchase with satisfaction. الشيء ده حيؤدي الى ارضاء العميل ايا كان نوع العميل. وبالتالي نحن الان في الجزئيه دي عاوزين نضمن انه الخطه الجبال تم تنفيذها as per planning. كالمعتاد قبل ما نخوض في اي تفاصيل بناخد كيس ستدي ونرجع لشركتنا اللي بدينا بيها قبل، شركة هوندا. نشاهد كيس ستدي لا علاقة بالستاتستيكال بلاننج، ونشوف الناس ديل بيعمل statistical سوري كنترول، ونشوف الناس ديل بيعملوا شنو عشان يضمنوا انه الخطة اللي وضعوها قبل ال 5 years planning ahead عملوها كيف. شاهد معايا الكيس دي وبعدين ان شاء الله نرجع نشرحها ونفصل فيها وناخد عبارات منكم بصورة جميلة بإذن الله رب العالمين. أثناء المشاهدة
عندك أي تعليقات، عندك أي استفسارات، عندك أي إضافات، نحن مع بعض في الجروب التفاعلي اطرحوها، نتفاعل معاها، نتشارك مع بعض. خليكم معنا في المتابعة. يلا نبدأ يا جماعة نتابع our case. ما ننسى الورق والقلم للتعليق. In manufacturing, measuring the results of each process is vital to the success of the company. At Honda of America, they rely on statistical process control to continually monitor and improve their processes. Statistical process control is simply monitoring the consistency and the repeatability of a specific process. It's not a complicated thing. It's really quite a simple approach to understanding what is the reliability of my process. An example of that might be torquing a bolt. In torquing a bolt, there are a lot of variables that can go wrong to cause an over torque or an under torque situation. In that example, if we apply statistics and understand the actual capability of the process, we can predict the failure rate within that process and make running adjustments so that we don't have actual problems occur. Another example of Honda's use of data collection to understand its processes is the door closing speed test. This test measures how fast a door needs to be moving in order to close, but without slamming it. Connie is preparing to measure the door closing speed on our four-door Civic. The purpose of this test is to measure the amount of speed that it takes to close the door based on a customer's perception. The first thing she'll do is she'll scan the VIN number into the Datamite. The Datamite is simply a handheld computer. She prepares the car by making sure it's completely sealed, and then she attaches the sensor to the rear door and the interrupter to the left side driver's door. She'll repetitively take readings of the door closing versus the door not closing until she gets within 0.1 kilometers per hour. The gauge reads in kilometers per hour. So once she reaches a point where she's within 0.1 kilometers per hour of the door closing versus the door not closing, that's the reading she records. It may take about 10 to 15 tries to get an accurate reading. She found her reading and now she'll punch the numbers into the Datamite. The door closing speed data is input into the computer and a statistical software package is used to analyze the data. We use SPC control charts to analyze the data. At the top is an X chart or individuals chart. As you can see, the data is consistent and stable. There is no assignable causes present, only common cause variation. In addition to the SPC charts, we also use a histogram in order to do a process capability on this particular characteristic. The histogram shows a distribution of the data based on about the last 2 weeks of data. The CPK is a capability index that tells us how well we are at meeting our specifications. Industry standard shoots for a CPK of 1.33, and we are currently meeting that. We have a number of different ways that we collect data or do statistical process control and monitoring. Those range from equipment that automatically collects the data to a manual process where the associate's actually taking a reading and plotting it manually on a chart, to a process where we may be doing some offline inspection and actually collecting data with some hand gauges. This data is processed in a number of different ways, but the most effective method is by the associate understanding what do they do when they're out of control, when they find a point or a measurement that is not where it is supposed to be, and then they take action on it on an ongoing basis.
waiting and analyzing the result after is not always that effective. But for continuous improvement, doing it as you go is what's important. During the door closing speed test, a result came back that extended outside the upper control limit on the control chart. This indicated that for one door on one certain car, it took an unusually high amount of speed to close the door without slamming it. This is an individual's chart, or an X chart, showing a plot of data of door closing speeds over a certain period of time. On the chart, you'll notice an out-of-control condition at this point, meaning there is an assignable cause potentially present. This assignable cause was investigated, and it was found to be a problem with the fixture used to install the striker. The striker was installed slightly offset due to a broken fixture. When the striker is slightly offset, it will cause the door closing speed to be higher than normal. The fixture was replaced, and the data fell back into control, and it was consistent and predictable once again. By teaching their employees to understand statistical process controls and how to immediately counteract out-of-control situations, Honda prevents problems from recurring during manufacturing and is able to maintain an outstanding level of quality control. طيب الآن شاهدنا our case study. إن شاء الله في المقطع القادم هنخوض فيها بصورة فيها شيء من التفصيل. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.